We've come to realize that if we want to inspire, if we want to be relevant, if we want to lead, we have to talk about more than money. We have to talk about more than the mechanics of giving, more than about the structures and how we work. We have to talk about hopes and dreams and about our vision for community. So a community foundation is an investment not just in the short term, in improving people's lives for now and next year, but in terms of building a new community in the next 10 to 20 and 30 years. One of the great values of embarking on a community foundation initiative is to have the chance, not only of, if you want, bringing people together across boundaries, people from business, people from civil society, people from government who may not necessarily be used to working or talking to each other, but whose energies are all needed to actually build the communities that we want for the future. But if we want to build communities, it's not only ultimately about dealing with the immediate sort of current sort of emergency needs of people, temporary housing, all of these things that may be important, but it's also an opportunity to start looking at what are the underlying causes for these problems in communities, for poverty and exclusion in the communities. An economy is like a cake. The reality is the cake. You get the cake to rise by putting some egg whites in it. The egg whites are money, but the essence of the cake is not money. 10 years ago, I started hearing economists, government leaders, business leaders saying that we got out of the old period of making stuff and now money was real. As soon as you hear a leader say that money is real, you know that you're on the edge of a breakdown. I could take you through the history of every financial collapse over 2,000 years. Every time the comment that comes 5 to 10 years before the collapse is leaders saying, oh, no, you don't understand, it's very sophisticated. Money now is real. We do money, we don't do things. And then it collapses. And what we have today is this gigantic souffle is collapsing. And if you examine 95% of what's being done, it's got to do with governments shoving unwhipped egg whites into a collapsing souffle. And anybody who's ever made a souffle knows this doesn't work. This conference is taking place at a historic moment. I think that we've talked about the economic crisis, but what I've seen is a shift that's been expressed in many different ways from focusing on the return on investment that we may be getting from our endowments to, in a sense, the return on our reputational capital. How we can leverage our credibility, our contacts, our knowledge, our standing in the community to affect change. We are not neutral. We have positions. We're not neutral about poverty. We're not neutral about racism or about excluding people. We stand in solidarity with those who are experiencing poverty or exclusion or marginalization for whatever reason. But we are not partisan, and that's the critical piece. So we're political, but we're not partisan. Mira, yo creo que crear una fundación comunitaria en Chile es un tremendo desafío, ¿no? Por el tema de confianza, por el tema de diversidad, falta de reconocer la diversidad, de mirar la diversidad como una tremenda desventaja en vez de la tremenda fuente de riqueza que es. Pero en ese sentido, también soy optimista porque creo que esta tremenda comunidad tan diversa, tan extraña que ha traído Ciudad Viva, o sea, las pergoleras, la gente de los mercados, jueces, urbanistas, y los artistas de Bellavista, todo lo que hay entre medio,
es una tremenda fuente de creatividad, de capacidad de hacer las cosas. El objetivo del proyecto WINS es saber qué tan dispuestas están las empresas en Chile en participar en subvenciones para las organizaciones de la sociedad civil como parte de su política de responsabilidad social empresarial. Se estructuró, paralelamente también, un cuestionario que contiene un conjunto de preguntas que nosotros podríamos llamar cerradas, con pocas opciones de respuesta, que nos van a permitir tener una estructura de información de lo que estas personas piensan. Porque si tú miras en el mundo, de las 50 economías, entre comillas, más grandes que hay, la mitad son empresas. O sea, aparte un ejemplo, la facturación de una compañía como Philantropy es del mismo porte prácticamente que el PIB de Chile. Por lo tanto, sí creemos que tenemos, producto de eso, una responsabilidad social. No solamente que dejarle el tema social o la responsabilidad social a los gobiernos. Las empresas también tienen una responsabilidad social por el tamaño que tienen muchas compañías. Muchas empresas hoy día están haciendo más cosas, pero tampoco hay algunas que no lo están midiendo. Okay. Y si no lo están midiendo, como para poder hacer todas estas acciones necesitas apoyo de los directores de la compañía, del gerente general, del director, del dueño, de los accionistas. Si tú no las mides, no te van a dar recursos. También hay otros que, en forma un poco escéptica, toman la idea de hacer actividades para la responsabilidad social y en un principio lo pueden evaluar quizá como un dar y recibir, es decir, tener una compensación económica, pero al poco andar, cuando ellos se dan cuenta la ayuda que están entregando a la comunidad a través de escuelas o a través de servicios de salud o a través de plazas para los niños de entretención o bibliotecas, se dan cuenta de que la retribución que ellos esperaban tener, que era casi cuantitativa, queda absolutamente disminuida, queda muy chica al lado de la contribución cualitativa que están recibiendo. Yo diría que la experiencia de Ciudad Viva ha sido construir confianza de una forma muy natural, muy humana, muy amistosa, las cenas, las fiestas, las actividades que al principio parecían para reunir recursos, al final construyeron otras cosas mucho más fuertes. I'd like to think that everybody can participate in some way in a community foundation. You know, in the past we used to think that community foundations were for people of wealth, that they were the only ones who needed to know about a community foundation because it was their money that made the difference. We don't think that way anymore. Really, community foundations are tools for inviting all citizens to participate in whatever way they can. So it could be by volunteering. It could be by helping a community think about its priorities, how to solve its problems. It could be by giving money. So there are a variety of ways. Every community will sort out how its people can participate, but it's for everybody. Los procesos nuestros son como la complejidad. Vamos a partir acá, queremos llegar acá y vamos a dar vuelta, así, 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 así. Pero vamos a llegar y cuando llegamos a ese objetivo, va a ser un objetivo muy enriquecido por todo este conocimiento, capacidad, creatividad, dedicación, disciplina de nuestra comunidad.